Welcome to Taguig City. Introduction. City name Taguig City. Location at southeastern Metro Manila. General impression: once a quiet fishing town by the lake, Taguig is now modern and booming cities, home of Bonifacio Global City (BGC), luxury malls, top schools and big businesses. Map location: St. Anne Parish, Berlin, 1857. As you can see, Taguig City is located from that particular area, that red line. That historical background: Taguig City founded at 1587, name origin from Tagagig, known as Rice Treasure. Kanang lugar kay abot na siya sa mga palayan bitaw, mga machine daga magsulat dira, tapos bantag-tag sila Tagiig, tapos mga Spaniards kalisod sila explain, kalisod sila po sa Tagiig, bantog na lang ilang Taguig City. Colonial history: ruled by Spanish and Americans. Mandog ko na siya kay ang Spanish kay muna siya yung una nagsakop sa tuwa, tapos pagpili na nila kisakop sa mga Amerikano. Fort McKinley, tapos now is Fort Bonifacio, established by Americans. Heritage sites is St. Anne Parish, built at 1887. Muna siya yung oldest simbahan ata, kay dugay mo siya natukod, dugay na siya, stay strong yapon siya bay. Governance: geography and demographics. Land area is 53.67 square kilometers, dako na kay na, tapos it has 28 barangays. From population from 2020 is 886,722. Mga language ata nila kay mga Tagalog, mosaic sila ginagamit, pero na ato mga Bisaya dira, mga kuan na bitaw, mga balon nagbalay dira, basta dira po yung nanarabaho. Tapos mga most likely mga religion nila kay mga Roman Catholic, dagan sila mga Katoliko. Tapos mga Muslim, mga kuan di ba ni kasagol-sagol. That's all the part of my explanation. Thank you for listening.